Alright guys, today we're gonna be reacting to this title which says why I'm sorry, why as an American I never want to live in the US again. A lot of videos like that. A lot of videos about Germans, oh not Germans, Americans going overseas and not wanting to come back. I understand. I can see the two sides of the coin when it comes out to this topic. A lot of us has felt the same way from our point of origin. So let's see what this lady has to say. Let's jump in. Before we jump in, make sure that you go to my Discord and check out my links down below. Let's go. Titel des Videos wisst, nicht sehr positiv über die USA reden werde. Aber ich finde, es ist wichtig, es ist meine eigene Meinung, die möchte ich teilen. Heute erzähle ich euch, warum ich nie wieder in den USA wohnen möchte. Falls das dein erstes Mal auf meinem Kanal hier ist, hallo, mein Name ist Lauren, ich bin Amerikanerin, ich habe 11 Jahre lang in Deutschland gewohnt. Ich habe jetzt einen deutschen Mann und 4 halb amerikanisch, halb deutsche Kinder. Wir haben 2 Paar Zwillinge. Das erste Paar ist fast 5 Jahre alt, verrückt. Und das zweite Paar ist 2,5 Jahre alt. Und wir wohnen seit 3,5 Jahren im Ausland, in Südostasien. Bald müssen wir uns entscheiden, wo es als nächstes hingeht. Und man würde meinen, wenn man 4 Kinder hat, 4 Kinder brauchen ja viel Platz. Deutschland ist nicht das beste Land, meiner Meinung nach, um viel Platz brauchen zu müssen, weil, wie wir alle wissen, momentan, wenn man ein Haus mit 160 Quadratmeter kaufen möchte zum Beispiel, dann ist man recht schnell bei 700.000, 800.000 Euro. Und teilweise sind diese Häuser... So, you don't want to come to the United States, but house expenses in Germany. So, what is it? Am I reading this wrong? If the subtitles are correct, this is going to go south quick. renovierungsbedürftig, da kann man nicht gleich einziehen oder so. In den USA, in der Nähe von wo meine Eltern wohnen zum Beispiel, ich komme aus Florida, meine Eltern wohnen immer noch in Florida. In ihrer Nähe kriegt man für weniger Geld mehr Platz. Hier an diesem Haus zum Beispiel siehst du, es ist ein ganz... And actually, that's actually very expensive. Here where I have, and in Wisconsin, for a $560,000 budget, you will get a 3,000 or 4,000 square feet easily. 5 bathroom. 5 bedroom. I'm not lying, folks. You guys can go and figure out that area of St. Andrews, West Palm Beach. Okay, Palm Beach. It's very expensive, but you can find anywhere in the United States for $560,000, almost a mansion, folks. Großes Haus, es kostet viel weniger Geld. Aber was man an diesem Haus sieht, was ein Grund ist, warum ich nicht in die USA ziehen möchte, ist an diesem Zaun zu erkennen. This is the reason I don't want to move to the United States. Am I reading this wrong? Beziehungsweise hier ist ein Zaun, da ist ein Zaun. 3 Zäune. Warum braucht man so viele Zäune, wenn man so einen... Because there's wild animals everywhere. Why would you not put fences around your house? Because there's literally wild animals everywhere. Everywhere in the United States, wild animals. Coyotes, you have coyotes, what they call, raccoons. It can go crazy, man. And also you want privacy. Einen tollen See im Hintergrund hat. Das sind keine natürlichen, das sind so von Mand gemachten Seen, die recht häufig in Florida vorkommen. Und was in vielen von diesen Seen drin ist, sind Alligatoren. Und man wohnt direkt... So you don't want to move to the United States because there's alligators? But then you said you don't want to move to the United States because there's fences. So you don't want fences while there's alligators in Florida? There's big alligators in Florida. So what is it? You want to have everything from both worlds. Direkt an diesem See. Und man braucht so viele Zäune, um sich von diesen Tieren zu trennen. Ich möchte das mit 4 kleinen Kindern nicht im Hinterkopf haben müssen, dass sie sich vom Wasser fernhalten müssen, weil da irgendwas rauskommen könnte. Da hört es bei mir schon auf. Der nächste Punkt, was mit der Natur zu tun hat, sind
dass wir nicht nur Alligatoren und Schlangen in Florida haben, sondern auch Yeah, Florida is Orkanen. dangerous, man. Orkanen, ich glaube, so heißen sie. Juli bis November haben wir Hurricane Yep. Season. Da weiß man, dass in dieser Zeit häufig Orkanen kommen und dass man, wenn es ernst wird, das Haus evakuieren muss, irgendwo anders hingehen muss, um das abzuwarten. Und dann kommt man zurück und schaut erstmal, was passiert. But why not moving a little bit up north? I just don't get it, these arguments, man. I understand you live in Florida, but you live in, okay, so you live in Germany. Move to a state that's very similar to Germany, United States, Wisconsin, Minnesota, Idaho, Illinois, countryside Pennsylvania, Michigan, I mean, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Montana, the outskirts of Tennessee, Maine. You want me to keep going? North of Colorado, Wyoming, I already said Nevada, Washington State, Idaho, Northern California. Passiert ist. Und es kann sein, dass dein Haus komplett zerstört ist oder dass dein Dach zum Beispiel kaputt ist. Und dann brauchst du halt ein neues Dach. Und du musst warten, bis du von der Versicherung dein neues Dach bezahlt bekommst oder ob diese besondere Organisationen dir ein Dach ermöglichen. In der Zwischenzeit machst du mit diesen riesigen blauen Planen, überdeckst du quasi dein ganzes Haus, dass nichts weiter reinkommt. In meiner Kindheit, wo wir ganz normal durch die Gegend gefahren sind auf der Autobahn, da siehst du links und rechts diese blaue Planen auf jedem Dach. Und das ist einfach, ich möchte mir nicht jedes Jahr 5 Monate lang Sorgen machen, dass mein Haus demnächst zerstört wird. Wir haben auch teilweise wochenlang, nicht wochenlang, ich glaube maximal war eine Woche lang, wo wir keine Elektrizität hatten. Jedes Jahr muss man sich diese Gedanken machen. Jedes Jahr besteht die Möglichkeit, dass dein Haus halb zerstört wird. Und das möchte ich nicht. Du sagst jetzt bestimmt, es gibt 49 andere Bundesländer, da könntest du Yeah, auch hinziehen. Und that was the first thing that I said. There's 49 different states. That argument makes no sense, but it's fine. Let's hättest just du auch recht. Ein Bruder von mir und eine Schwester von mir wohnen in der gleichen kleinen Ortschaft in einem Bundesland namens Ohio. yeah. Und es ist wirklich mein Traum, auch da mit denen in ihrer Nähe zu wohnen. Ich möchte jetzt nicht gleich anfangen zu weinen, aber das wäre wirklich ein Traum. Aber es wird auch leider ein Traum bleiben. Egal wie oft ich mir das durchrechne, es ist einfach für uns nicht möglich. Denn ich müsste nicht nur mit meinem Bruder und mit meiner Schwester zusammen wohnen, sondern ich müsste mit allen anderen Amerikanern zusammen existieren. Was mich an diesen anderen Amerikanern... What is going on with Americans, man? I just don't get it, man. Those people for those areas are nice people. I don't get it. Then you have to live among Americans. What are you talking about? I don't know what kind of Americans you're talking about. I mean, don't get me wrong. There's some weird Americans, but am I missing something here? Amerikanern so stark stört, beziehungsweise an USA allgemein, ist, wie stark Individualismus ausgeprägt ist. Und ich weiß, deswegen ist USA auch so stark, weil jeder die Möglichkeit hat, je nachdem wie hart du arbeitest, hast du unbegrenzte Möglichkeiten nach oben. Wenn du hart genug arbeitest, dann sind deine Wachstumsmöglichkeiten uneingeschränkt. Das ist auch sehr attraktiv. Aber dieses Individualismus ist in den USA überall zu erkennen. Diese Grundgedanke Individuum, ich bin das Allerwichtigste. Deswegen funktioniert unser Krankenversicherungssystem zum Beispiel so, dass man nur auf sich achten muss. So what really worries her is the healthcare. That's what it is. That's what she's worried about. Right? She want to move to Ohio, but then she had to think about healthcare, buying a private plan. You have a nice YouTube channel. I don't want to say, but you know, income seems something that might not be a problem, right? It might be that she's a little bit scared. I understand. I can understand that part. I understand. Ist die Entscheidung frei überlassen, für wie viel Geld du jeden Monat zur Seite legst. Und du musst nicht auf die anderen achten. Du musst nur auf dich achten. Ich habe den Eindruck, es äußert sich dann so, dass die Amerikaner meinen, es ist mir eigentlich egal, wie es den anderen geht. Ich muss nur auf mich schauen.
Ich konzentriere mich auf mich. Und das ist genau, was mich so stört, denn wir wohnen ja nicht alleine. Wir wohnen ja in einer Gruppe. Wir müssen in einer Gruppe wohnen, sonst überleben wir das nicht. Deswegen ist es mir lieber, zu einer Gesellschaft beizutragen, wo wirklich geachtet wird, dass jeder so eine gewisse Berechtigung auf einem gewissen Wohlstand hat. Und ich meine natürlich nicht Wohlstand im Sinne von viel Geld auf dem Konto, aber halt Gesundheit, Dach über den Kopf. Und dass halt geschaut wird, dass das allen ermöglicht wird. In den USA, wenn dir Oh, I irgendwas see what she's passiert thinking. und du She's I understand. She's thinking more in her. She's thinking from the perspective of a mom. She just want to make sure she have a roof. You just want to make sure there's a healthcare and there's food on the table. Okay, I understand. I understand that. du bist nicht in einer luxuriösen Position, dann musst du halt sofort an die Rechnungen denken. Und wie wirst du das bezahlen? Und geben sie dir hoffentlich eine Rate, damit du das Monat für Monat, Stück für Stück abbezahlen kannst und nicht irgendwie eine Insolvenz anmelden musst, weil du deine Rechnungen nicht bezahlen kannst. Und dass du an sowas denken musst und dass du nicht an deine Heilung denken kannst, sondern an deine Rechnungen denken musst. But it sounded like you guys don't pay bills in Germany. I'm sorry, but it seems like Germans do pay bills. Well, why the comparison about if you go to the United States, you might have to pay bills, but it's like, well, Germany, you have to pay bills as well. I think her main concern is the healthcare system. I think that's her main concern. Zu so einem System möchte ich eigentlich gar nicht beitragen. In den USA herrscht auch die Mentalität, wenn du dich verletzt zum Beispiel oder wenn irgendwas mit deiner Gesundheit ist, dann schaust du erst einmal, ob das wirklich ernst ist oder nicht. Vielleicht mit ein paar Tage Ruhe und ein paar Tage Schmerzmittel, kriegst du das hin und du musst nicht zum Arzt. Es ist so eine Mischung aus, ich möchte nicht zu einem Arzt gehen, wenn es nicht wirklich ernst ist. Und gleichzeitig, ich I müsste guess die so. I Kosten, don't die know. damit verbunden sind, vermeiden. Und das ist für mich, so möchte ich nicht leben. Und da ist ein großer Unterschied. Ich habe es halt erleben können in Deutschland in den 11 Jahren, dass man zum Arzt geht, wenn man zum Arzt gehen muss, wenn man einen Termin bekommt. Aber dass man einfach nicht zögert, den Arzt anzurufen oder zum Arzt zu gehen, wenn man der Meinung ist, mit mir ist irgendwas. Nachdem ich das kenne und jahrelang erleben durfte, möchte ich nicht mehr ohne. Macht das Sinn? Ein anderer Grund, warum ich nicht mehr in den USA wohnen möchte, ist, weil ich in einem Land wohnen möchte, wo das als normal gesehen wird, Zeit in der Natur zu verbringen und sich draußen zu bewegen. Wo wir vor ein paar Monaten meine Schwiegereltern in Deutschland besucht haben, haben wir in den 2 Wochen, wo wir in Deutschland waren, mehr Zeit draußen verbracht wie in dem letzten Jahr, glaube ich. Und da wurde es mir nochmal wirklich klar, wie wichtig es ist, Zeit draußen zu verbringen. Und in den USA, zumindest wo ich herkomme, ist das nicht normal. Because you want to spend more time in nature. I don't know what to say. So you cannot spend time in nature in the United States. I really don't know, folks. I'm a little bit confused. I'm just trying to just really go and think about her point of view, right? Rather than just getting to conclusions. Because she's saying certain things that I'm thinking like it might be the work culture that she came from. It might be a little, I'm not gonna lie, folks. Yeah, United States has a work culture that is kind of weird. I understand. Like it's all about working, 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 working. I understand that. That might be what she's saying. Like there's no time to just step back a little bit and let you enjoy yourself. But you can still enjoy yourself. I just don't understand where she's coming from. Like, well, I don't know. I really don't know, man. Du kannst nicht einfach so zum Dorfladen spazieren gehen. Du läufst 20 Minuten und dann bist du immer noch in deiner So again, that's a little because you live in a big private or urban area. I mean, of course you have trees, but so why not living in the country area? It's weird, man. Huh? Nachbarschaft. Der Dorfladen, wenn es einer überhaupt gibt, ist
5 Meilen entfernt und du brauchst 3 Stunden zu Fuß, bis du da bist. Das stört mich. Ein anderer Grund, warum ich nicht mehr in den USA wohnen möchte, habe ich immer mit meinen Teilnehmern in meinen Englischkursen in Deutschland besprochen, beziehungsweise wir haben immer angefangen mit dem Thema, mit wie vielen Urlaubstage im Jahr könntest du leben? Alle waren der Meinung, also mindestens 26 Urlaubstage, weniger geht's nicht. Und sie waren dann immer so schockiert, wo ich sie gesagt habe, dass es in den USA keine Regelung gibt, auf wie viele Urlaubstage man Anspruch hat. Wenn man in den USA einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dann steht auch in diesem Vertrag, auf wie viele Urlaubstage man Anspruch hat. Dazu gibt es That's a auch good point. Kranktage. Well, because that's the right of private companies. So what she's saying is there's companies that they give you no vacation, which is true, and I agree with her in that regards, right? Especially with jobs that you don't earn a lot. Some of those jobs they're really strict when it comes down to vacations. I think that's a good point. But in her case, well, she's teaching in Germany, so this is probably like like an income that is just, man. But you have a good chance. I just don't understand, folks. Some of this stuff, I'm just gonna keep listening because Tage, also Kinda weird. Tage, an denen man frei nehmen kann, wenn man krank ist. Diese wird zusammengerechnet, wie viele freie Tage man im Jahr nehmen kann. Der Durchschnitt für die Amerikaner ist 10 Urlaubstage im Jahr und ich glaube, mehr wie 50% nehmen nicht alle Urlaubstage im Jahr. Du lädst so viele andere Probleme in deinem Leben ein, wenn du deine ganzen Urlaubstage nimmst, im normalen Fall. Mein Vater zum Beispiel, er arbeitet für den Landkreis. Da ist es natürlich was anderes. Das ist ein bisschen wie verbeamtet sein und da kann er seine Tage nehmen und da muss er sich keine Gedanken machen. Aber in anderen Bereichen, da muss man sich schon Gedanken machen. Nehme ich zu viele Tage? Werde ich gefeuert, wenn ich zu viele Tage nehme? Wie sieht mein Chef das? Kann es sein, dass er mir das übel nimmt, wenn ich zu viele Urlaubstage nehme? Also dieses Work-Life-Balance, die in Deutschland so I der take too many vacations because I never heard that before. That my boss would just resent me because I'm taking too many vacations. I never heard this before, folks. I never heard before, and I've been around. I have multiple jobs in my life, but I never heard this before, folks. Trend She's maybe ist, right. vergiss es in den USA. Für die normalen Menschen. Natürlich, wenn du bei Google oder Apple oder Microsoft oder was auch immer arbeitest, ist es eine andere Sache. Aber ich meine, für die ganz normalen Menschen, also bezahlte Urlaubstage und die dann tatsächlich nehmen, das ist ein Luxus. Wie soll das funktionieren? Wie soll man Zeit mit der Familie verbringen, Zeit für sich haben, seinen Hobbys nachzugehen, Zeit, um sich zu entspannen? Es ist unmöglich. Genau da ist es wieder, wenn man das anders kennt, dann kann man meiner Meinung nach nicht zurückgehen. Und der letzte Grund, der Hauptgrund eigentlich, warum ich nicht mehr in den USA wohnen kann, ist wegen den Waffen. Ich kann nicht mehr in einem Land wohnen, wo ich mir Sorgen machen muss, dass wenn meine Kinder in die Schule gehen, dass es möglich ist, dass ich sie nie wiedersehen werde. In den USA muss man bei 95% der öffentlichen Schulen in der Schule bei sogenannten Active You have to Shooter take Drills a part mitmachen. in so-called. Und da übt man, was man macht, was die Kinder machen, was der Lehrer macht, wenn es ein Active Shooter, also jemand, der eine Waffe hat, der gerade auf der Gelände ist, was man in der Situation macht, wo die Kinder sich verstecken, wie schnell der Lehrer die Tür zumachen muss und womöglich dann die Vorhänge zuziehen, wie leise sie sein müssen. Und es kommt mir vor, als ob es heutzutage ein bisschen schlimmer geworden ist, aber auch wo ich vor 15 Jahren oder so, wo ich in den Highschool gegangen bin, kam es schon vor, dass man in den Schließfächern von den anderen Studenten Waffen gefunden hat. Das war normal an meiner Schule und ich habe es nie wirklich als komisch aufgefasst. Aber jetzt, wo ich selber Mama bin und eigentlich akzeptieren müsste, dass es zu einer Schießerei auf der Schule von meinen Kindern kommen könnte, das könnte ich nicht machen. Oder wenn man einkaufen geht oder she's irgendwas completely. essen geht. Oh, these active shooters are very. The media tend to prop them a lot. These things are almost non-existent, right? I mean, she's a mom. She's a 4. I understand she's worried. I understand. My kids are gonna be homeschooled. I understand where she's coming from. However,
However, right, if you're gonna make these decisions on fear, right, you have to understand that these decisions will come with some consequences. Because a lot of these things are coming from a position of fear because she want to protect her kids. You have to understand that. And I truly understand where she's coming from. I will put someone armed in a school. I don't care. To avoid this problem, put somebody with a gun that can shoot back. No school shooters. But she might be see this through a lens of media, right? And she just have her own opinion about things. Um, Personally, I think she's having a great time in Germany. I would just suggest her to just stay there, man. Because the American lifestyle is not for everybody, man. Not for everybody. The German lifestyle is not for everybody. And I can admit, as an American, that there's a problem when it comes down to the work-life balance. There's a problem with that. The vacations, the vacation throughout the year is a problem. Even myself, I have to just go through all my accrue hours and all that stuff. I don't think that's not healthy at all. Not healthy. But you're working the entire year only to get 2 weeks of vacation. Not worth it, man. Not worth it. I'm telling you, bro. So I think she has a point there. But what I'm seeing is, in her case, the only thing she has to do is part time in YouTube. That's it. It will be the same in Germany than in the United States. Simple. I don't know. I don't know. So if you're working 30 hours in Germany, I don't know how that works, right? But then you're doing YouTube. You can do the same thing in the United States. Work 30 hours and you do YouTube. I don't understand. And then the alligators, but then you don't want fences. But then you worry about the alligators, but you're worried about the fences. It's like, yeah. It's like going. It's like me going to Australia, worry about the wild animals. It's like, I don't know, folks. It's just a lot of these things. I do agree with a couple of her points. Some of her other points is like, I don't know. I think she need to go a little bit deeper in her thoughts and figure out why she don't want to go back to United States if that's what she want, right? If if that's not what she wants, obviously you her to stay in Germany, right? But she had to live with the fact that maybe not buying a house as a dream has to go away. Because some of you guys were telling me that it was kind of a little bit hard side to just get a house in Germany because there's not a lot of land, right? But it's like a give and take, right? You have to sacrifice certain things that you really want to focus on safety. I'm not saying I don't focus on safety because I do, but if that's your main fear, I think Germany is a better place. Germany is a better place. Oh, Ohio, where you want to go, it's a good place as well. But then you have the guns. But okay, so stay in Germany. You worry about the healthcare. The healthcare really mess up with your head. Stay in Germany. Right? If you want that to be there for you, stay in Germany. Individualism. Individualism is just a Western idea. It's a Western world idea. It's not an American idea. Right? We're not here, United States, thinking that we are the world. No, that's a Western idea. I think if you're talking about collectivism, well, you probably will see that more in Asia, South America, Africa, collectivist society. But individualism, even if you live in Germany, you have to worry about your family. That's what you're doing right now. You're thinking about your family. You're not thinking about anything else right now. You're not thinking about what the Germans are thinking about you. This is my opinion, folks. I'm not saying that I disagree with her. I'm just taking in some of her ideas. Let's just finish the video. Dass das dann tatsächlich vorkommen könnte. Ich könnte mich, glaube ich, niemals daran gewöhnen. Und ich glaube, es ist vielleicht was anders, wenn du niemals was anders erlebt hast. Vielleicht kann man das leichter akzeptieren. Ich weiß es nicht.
Ich habe das schon mit anderen Amerikanern öfters besprochen und was sie mir immer sagen, ist erstens, dass es in den Medien viel schlimmer aussieht, wie es in dem eigentlichen Leben Yeah, ist it does. und It gleichzeitig, does. dass It du mehr does. It does. Wahrscheinlichkeit hast. It does. You're speaking from a country that only have 80 million. You have 350 million Americans. It is. If you have one school shooting, which is enough, don't get me wrong, folks, but you have all the news stations just talking about it for the last week, it looks like a lot, but it's not. It's not. Unless you're living in South Chicago, New York City, Los Angeles, they have school shooting all the time. But you're living in the countryside where I live, those things are all non-existent. And we have guns all over here, man. I'm telling you, Wisconsin, any area in the United States where you live in the countryside, there's literally just all guns everywhere. Everywhere, folks. Right? So it's not that bad. Von einem Auto überfahren zu werden, als in einer Schießerei zu sterben oder sowas. Aber jetzt, wo ich weiß, wie es ist, ohne das im Hinterkopf haben zu müssen, jetzt, wo ich weiß, dass ich meine Kinder in die Schule schicken kann, ohne Bedenken, glaube ich, kann nicht mehr zurück. Yeah, Wenn she's ich die scared. Wahl She's habe, scared, dann man. ziehe ich da nicht hin. Leute, nichts mehr anfassen, okay? Ich hoffe, es passt von der Qualität her, von dem Licht her. Hey, shout out to her. She sat down and just gave her opinion. I think she has some valid points. As an American, it's important for us to be better. I do agree with that. I would suggest her to just go a little bit deeper. Why the reason? You will not. For example, I used to just think, man, I hate Puerto Rico. You know, in Puerto Rico, there's some areas in Puerto Rico I didn't like. Or there was a couple things from Puerto Rico I didn't like, right? But then I allow my brain to just go a little bit deeper into why those reasons are not like in Puerto Rico. And those reasons came from admitting to myself that it wasn't Puerto Rico that needed to get better, it was me. And of course, if you give enough time to this conversation to happen, things will get better. Violence is something that has to be fixed. I'm sorry, folks. Even in the United States, we have a lot of violence and that need to be fixed. However, with that in mind, right, some of the reasons that you gave, they need a little deeper understanding because even myself, living in the United States for an entire life, even from Puerto Rico, right, understanding the United States, they come with some weird arguments. I really don't even understand. Like, Florida is a beautiful state, very cheap properties, very cheap. I mean, it's $560,000 for 1,900 square feet. I think still in the low side. However, moving a little bit to the countryside, you probably can find at 4,000 or 6,000 square feet easily. But she want to move to an area where there's a lot of money. Okay, so then, but you don't want to put security in your house. And I'll be thinking like, why you would not put security in your house when you have wild animals, wild people going around? Even if you live in Germany, you want to have security. You don't want to just drop the ball. Listen. I don't know, folks. That's her opinion. I think she have, like I said, good points, and hopefully her family and her husband make the right decision. Personally, I think from her position, I think she would be better staying in Germany and getting some of the benefits that she already have, right? And that way she can liberate some of the concerns. But in the same time, she knows she needs to just live with the reality that there no house, no family, no, a lot of things, and that's pretty much. Well, let me know what you guys think in the comment section below. Like always, I'll see you in the next one.